Hello, Kawaumat! Nandito naman tayo para mag-share sa inyo ng another topic in statistics. So, sa ngayon, i-discuss natin ngayon ang tungkol sa measure of position for ungrouped data. So, bago muna tayo magsimula, mag-ready kayo ng papel, ballpen, and calculator para masundan nyo yung mga steps kung paano natin i-compute ang measures of position for ungrouped data. Measures of position. A measure of position determines the position of a single value in relation to other values in a sample or a population dataset. Meron tatlong measures of position na ginagamit natin. This is the common measure of position na ginagamit natin. The quartile, decile, and percentile. So yan yung tatlo nating i-discuss ngayon. Simulan natin sa quartile. Quartiles are the values that divided into four equal parts. So the quartile 1 or the first quartile, we call that as a lower quartile. And the quartile 2, that is the median. And the quartile 3 is the upper quartile. So meron akong i-discuss na dalawang method. So yung dalawang method na yan, ipapakita ko sa inyo kung paano ginagawa. So gamitin muna natin yung unang method, yung Mendenhall and Sinshet method. So tandaan itong mga rules. To compute the first quartile or the lower quartile, we use this formula. 0.25 or 1/4 times n plus 1. If lower quartile falls halfway between two integers, round up the answer. Sa quartile 2 naman, 0.5 times n plus 1. Sa upper quartile, use the formula 0.75 times n plus 1. If upper quartile falls halfway between two integers, round down the answer. So, dun sa first quartile natin, kapag ang sagot nyo, decimal, halimbawa, 2.5, so magiging 3 na siya. Basta nagsimula yung decimal nyo sa 0.56789, magdadagdag ka. Dito naman sa upper quartile, for example, 2.3. So, 2 lang yung sagot doon. Round down kayo. Remember, your n here is the total number of data. So, tandaan nyo itong tatlong formula para di kayo malito. Pag first quartile, 0.25 times n plus 1. Quartile 2, 0.5 times n plus 1. Quartile 3, 0.75 times n plus 1. I'll give you now an example. Find the quartiles of the scores of 7 students in their 20-item math quiz, given the dataset 4, 8, 12, 15, 2, 7, 20, 5, 9, 18, 16, 6, 10. So ano ba yung una nyong gagawin? First, kailangan nyo i-arrange yung dataset in ascending order. So dapat i-arrange nyo muna yung given na data. So here, we have 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 18, 20.
So, yung n natin dyan, 13. We need to compute the 3 quartiles. Okay, first is the lower quartile. Ano ba yun ulit yung formula? 0.25 times n plus 1. So, para makuha natin yung first quartile dito, sa given na dataset, kailangan natin makuha muna kung pang ilang position siya dito, pang ilang number siya dito sa in-arrange nating dataset. Gamit ang formula na to, yung 0.25 times n plus 1. So, ang gagawin nyo lang, isa-substitute lang natin yung n, which is 13. So, 0.25 times 13 plus 1. 0.25 times 14, that is 3.5. So, you can use your calculator. So, sabi sa lower quartile, we need to round up the answer. So, therefore, equivalent na siya sa 4. Ngayon, ang ibig sabihin ng 4 na yan, yun yung position ng first quartile dito. Ibig sabihin, pang-apat siya. So, bilang tayo, 1, 2, 3, 4. So, the lower quartile is 6. Ito yung magsasabi, yung sagot nyo dito ang magsasabi kung pang ilan dyan ang lower quartile nyo. Since the answer is 4, so magbibilang lang kayo ng yung pang-apat. So, 1, 2, 3, 4. So, therefore, the first quartile is 6. Next, the second quartile. So again, the formula, 0.5 times n plus 1. Sundan lang din yung ginawa natin sa first quartile kung paano yung proseso, yun lang din ang gagawin nyo dito. 0.5 times 14, the answer is 7. So again, ano ang gamit ng 7 na yan? Siya yung magsasabi kung pang ilan ang second quartile dito sa given na dataset. Kaya, importante na naka-arrange yung mga data nyo. The median is the 7th data. So, bilang tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, therefore, the quartile 2 is 9. Next, the upper quartile. The formula is 0.75 times n plus 1. Sundan lang din yung yung ginawa sa lower quartile and sa quartile 2. So 0.75 times 14, the answer is 10.5. Since sa upper quartile, we need to round down. So 10.5, so 10 na lang. 10 pa rin siya. So therefore, pang-10 yung pang-10 position dito sa in-arrange natin ang ating third quartile. So, bilang tayo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, ito yung third quartile natin, 15. So, yung upper quartile natin is 15. Sana malinaw sa inyo kung paano kunin ang quartiles or yung lower quartile, the median, and the upper quartile using the first method. Paano naman yung pangalawang method, yung mag-interpolation tayo? Quartiles using linear interpolation method. So, meron tayong tatlong rules. First, here's the steps. Find the difference between two data in which the decimal from is in between.
Second step, multiply the result by the decimal part obtained. The third step, add the answer in step 2 to the smaller number. So itong tatlo na to, ito yung susundin natin. Here's now the example. A group of students obtained the following score in statistics quiz. 8, 8, 3, 7, 10, 10, 7, 6, 1. Again, ang unang yung laging gagawin dyan, i-arrange yung given na data in ascending order. So yung n natin is 9. Paano ba ang proseso? So ang kukunin lang natin dito is yung upper and lower quartile. So unahin muna natin yung lower quartile. Sa lower quartile, para magawa natin yung interpolation, kailangan ma-identify natin yung position ng first quartile natin. So, gamit si formula, 2.5. Ibig sabihin, yung 2.5 ay nasa pagitan ng 3 and 6. Bakit? Pag nirank natin to, ito yung rank 1 natin, 2, 3, 4. So ito yung 2 and 3. Nandito sa gitna si 2.5. Nasa pagitan nila si 2.5. Bakit kailangan natin yung 3 and 6? Base dun sa rules na binigay kanina, sabi, so isa-subtract natin yung 6 kay 3. So the answer is 3. Ulit, saan ulit natin, bakit na-identify yung 3 and 6? Gamit yung kung paano makuha yung position ng first quartile, which is 2.5 ang sagot, dito natin makukuha na sa pagitan ng 3 and 6 ang 2.5. Kaya 6 saka 3 ang gagamitin natin. Malinaw po ba? So 6 minus 3 is equal to 3. Anong susunod na step? I-multiply natin itong sagot natin dito sa decimal na to, which is 0.5 or 0.5. So 3.05, the answer is 1.5. The last step, we need to add yung sagot nyo dun sa difference plus dito sa step number 2. So 3 plus 1.5, the answer is 4.5. So the first quartile is 4.5. Ganun lang din ang gagawin natin sa upper quartile. Identify nyo muna kung pang ilang position yung upper quartile. So gamit yung formula pang 7.5. So bilang tayo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kasi 7.5. So nasa pagitan ng 8 saka 10. So, next, ano ulit ang gagawin? Ma-minus natin, 10 minus 8 equals 2. And then, i-multiply natin yung sagot natin doon sa una, doon sa decimal na to. So, 2.05 equals 1. And after that, okay, linawin ko lang yung kanina. Dito, yung 3 na yan ay nakuha doon sa ginamit natin. Kung sino yung pinakamababa sa dalawa. So, that is 3. So, therefore, dito, dahil 8 and 10 yan, so 8 ang gagamitin nyo. So, 8 plus 1 is equal to 9. So, the answer is 9. So, yung third quartile natin is 9. So, dalawang magkaibang method yan, pero suggest ko sa inyo, gamitin na lang natin yung unang method. Unless na lang kapag na-required kayo ng teacher nyo, na gagamitan nyo ng interpolation.
Okay, so ang next kong i-discuss is the decile. Deciles are the values that divided into 10 equal parts. Kung sa quartile, 4 lang, dito 10. So to compute the position of deciles, use the formula. D sub k is equal to k over 10 times n plus 1. Yung k natin is the position of the deciles. And n is the total number of data. So ito lang yung gagamitin nating formula to compute the position of deciles. For example, a researcher collects data on the number of siblings of senior high school student in Jose Abad Santos Senior High School, and his study yields the following: 3, 1, 6, 4, 10, 9, 3, 9, 5, 4, 2, 7, 8. Find D sub 3, D sub 6, and D sub 8, or the third decile, the sixth decile, and the eighth deciles. Again, laging tatandaan, ang una nyong gagawin is to arrange the given data in ascending order. So yung n natin dito ay 13. Gamit yung formula, to compute the third decile, sixth decile, and eighth decile, we use this formula. So ang gagawin lang natin, magsa-substitute lang tayo. Okay. The third decile, so yung k natin dito is 3. Kasi yun yung hinahanap, yung pangatlong decile. So papalitan yung k ng 3. 3 over 10, tapos yung n, papalitan natin ito, 13. 13 plus 1. Then 3 over 10 times 14, the answer is 4.2. So ang gagawin nyo, 4.2 is equivalent to 4 kasi kapag nag-0.5 yan, magra-round up na kayo, no? Sa yung susunod na whole number. So, anong ibig sabihin ng 4? Ibig sabihin, dito sa inarrange nating data, pang-apat dito ang third decile. So, ano yon? 1, 2, 3, 4. So, therefore, the third decile is 3. Ganun lang kasimple. Tatandaan lang ang formula. Next, the 6 deciles. So, kung 6 yan, so 6 yung ipapalit naman natin dito sa k. K o 6 divide 10 times 13 plus 1, or 6 over 10 times 14. So, the answer is 8.4, that is equivalent to 8. So, ibig sabihin, pang 8 siya dito. Pang 8 siya dyan. So, bilang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, the answer is 6. So, ang sagot natin for the 6th decile is 6. Last, the D sub 8 or the 8th decile. So, papalitan lang natin. Madali lang naman tandaan yung formula since yung 10 dyan, constant. And then, kung anong nakalagay dyan, yun ang ipapalit nyo dito. So, 8 over 10 times 14, the answer is 11.2 or equivalent for 11. So, pang 11 siya dito. So, the answer is 9. So, the 8th decile is 9. So, yan ang 4 decile. Last is the percentile. Percentiles are the values that divided into 100 equal parts. To compute the position of percentiles, use the formula. P sub k is equal to k over 100 times n plus 1. Parang parehas lang sa decile. Yun nga lang, 100 na yung denominator niya. Where your k, the position of percentiles, and n is the total number of data. For example,
The following are scores in statistics tests 2, 3, 18, 20, 6, 5, 15, 12, 10, and 8. Find the value corresponding to 34th percentile. So, paulit-ulit kong sinasabi, kailangan i-arrange muna ang given na dataset. So, yung n natin is 10. So, gamit yung formula na yan, hahanapin natin dito sa data, sa given natin, kung alin dyan ang pang 34th percentile. So, using the formula, 34 over 100 times 11, the answer is 3.74 or 4. That is equivalent to 4 na kasi 3.7. Ngayon, ibig sabihin, pang-apat siya dito sa given natin. So, 1, 2, 3, 4. Therefore, ang pang 34th percentile is 6. So, ganun lang kasimple. Yan. Susundan nyo lang yung formula. At kapag may calculator, mapapadali lang ang pag-compute nyo. How to find the percentile rank? Halimbawa, ang binigay sa given is yung values mismo dun sa given data. Then aalamin mo kung pang ilang percentile rank ba siya. Ito ay kabaliktaran dun sa naunang example. Dito kasi, hinahanap natin yung value ng pang 34 percentile. Dito naman sa kasunod, ibibigay yung values. So, ibibigay yung values na to. Tapos, hanapin natin kung pang ilang percentile rank siya. Dito kasi, tinatanong, alin dito ang pang 34 percentile? Doon sa kasunod na example naman, pang ilan ang 6 o ang 8? Pang ilang percentile rank ang 10, ang 12? So, may gagamitin po tayong formula. Percentile rank of x or the number of values below x plus 0.5 over n times 100. So, tandaan nyo itong formula na to para makuha natin yung percentile rank. For example, find the percentile rank of a test score of 38 in the data set. 42, 33, 38, 30, 27, 40, 49. Again, arrange ulit natin in ascending order. So yung n natin is 7. Ang tinatanong dito is yung 38. Pang ilang percentile rank daw to? Out of 100, di ba? Pang ilang percentile rank ang 38? So, gamit ang formula, una muna natin gagawin dito is, this is below x, no? The number of values below x. So, ang una nyo munang gagawin is identify kung ano yung hinahanap. Diba 38? Ito yon. Bibilangin nyo yung number of data less than sa kanya. Diba ito yung hinahanap, yung percentile rank ng 38. Ilan ba yung number of values below sa 38? Ilan? Tatlo. 27, 30, and 33. Tatlo. So, yan yung isa-substitute nyo dito. So, therefore, 3 plus 0.5 over 7, kasi yun yung n natin, times 100, the answer is 50%. So, ibig sabihin, the percentile rank of a test score of 38 is 50% or pang 50th percentile rank. So, ibig sabihin, ang 38 na yan ay pang 50th percentile rank. So, gamitin nyo lang tong formula na to. Ulitin ko lang, baka malito kayo dito sa number of values below x. Kung ano yung tinatanong, kagaya sa example na to, 38,
yung tinatanong, para makuha nyo to, bibilangin nyo lang yung values na less than sa kanya, kung ilan. So, sa example na to, meron tatlo, kaya 3. Then, add nyo lang yung 0.5 since constant naman yon. Tapos, substitute nyo yung 7 sa n. Use your calculator, the answer will be 50%. The next example illustrates how to find a value corresponding to a given percentile. For example, the following are scores in statistic tests: 2, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 18, 20. Find the value corresponding to the 25th percentile. So, kagaya lang din to sa nauna, no? Ibang formula nga. Again, nakaayos na yung given natin. So, yung n natin dito is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 yung n natin. So, gamit yung formula na yan, we can substitute. So, since 25 yung hinahanap, 25 over 100 times 11, the answer is 2.75. So, therefore, i-round off natin yan, so magiging 3 na yan. Ibig sabihin, pangatlo siya dito. So, that is 5. So, ang pang 25th percentile, that is the third value, which is 5. So, the answer is 5. Ibig sabihin, ang pang 25th percentile dito is 5. So, yan lang ang measure of position for ungrouped data. So, sana meron kayong natutunan. Again, thank you, and don't forget to subscribe to our Wow Math channel. Again, thank you.